সোহম আছো? হ্যাঁ আছি। না বলছি তুমি ফোন করেছিলে কোনো কারণে? হ্যাঁ স্যার করেছিলাম। কি কোনো এমার্জেন্সি ব্যাপার কিছু নাকি? না স্যার, বলছিলাম একটা বন্ধুর ফার্স্ট সেমিস্টার আপনার সাপ্লি হয়েছে, ওটা কি করতে হবে ওকে, মানে সেটা বলছে আমার তো নতুন করে আবার ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে। নতুন করে ফর্ম ফিল আপ না, ওই সিস্টেমেই চলবে আর কি। ফর্ম ফিল আপ নয়? না, ফর্ম ফিল আপটা তো করতেই হবে, ফর্ম ফিল আপ না করলে কি করে পরীক্ষা দেবে? আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ওই অ্যাডমিটেড যেটা অ্যাডমিশন হয় ওখানে শুধু যখন ফর্ম ফিল আপটা করবে ওখানে ওই স্টুডেন্টের যে ক্যাটাগরিটা আছে ওটা শুধু সাবমিট করবে। রিভিউ করার পর যে নাম্বারটা বেড়েছে একটুখানি, ওটা স্যার কলেজে গিয়ে দেখলাম মানে তারা কিছু বলতে পারছে না এখনো। ঠিক আছে, ওটা মার্কশিট পাবে, তুমি মার্কশিট পেলে তখন নিয়ে নিও। মার্কশিট আসবে, চিন্তা করো না, একবার রিভিউ বেড়েছে মানে তোমার মার্কশিট তুমি পাবে। ঠিক আছে, না শুরু করি তাহলে। এটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। ওকে। আচ্ছা, লাস্ট ডেতে আমরা যেটা পেয়েছিলাম আর কি, মানে আমাদের আপ টু লাইন নাম্বার 48 অর সামথিং 49 সেই অবধি পড়া হয়েছিল, এবং সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা ওই অ্যাসপেক্ট মোর সাবলাইম বলে যে পার্টটা ছিল, মানে কি কি ধরনের কোয়ালিটিস গুলো সেগুলো আর কি অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছে, এবং কি কি ধরনের কোয়ালিটিস গুলো সেগুলো প্রয়োজন রিগার্ডিং a kind of improvement of the poetic sensibility. আমি তোমাদের আগেও বলেছি যে whenever we are going through this particular poem, that is Tintern Abbey, though it seems to be a kind of a descriptive poem that actually describes the basic mindset of the poet, and obviously it is describing the natural beauty of Tintern Abbey and how it affects or maybe the effect of that particular experience was important in the poet's mind. So, but from another particular angle, as I've already mentioned, that this poem is always considered to be the poetic process. Say, for example, whenever a poet is trying to write anything, the mind that operates systematically, uh, somehow it has been pointed out that the basic orientation of the mind certainly got changed time to time. And with that particular change, the temperament, it also been transformed from one particular self to another. And that's why here you will find that how the temperament, the temperamental change and the change in the mindset being incorporated in this particular poem. So we have found that there was a particular reference to the temperamental change. There was a reference to the aspect more sublime that actually provided the capability to the poet to see into the life of things. So up to that particular portion we have completed, that is from line number 49. So now let us begin from the remaining part actually, that is from line number 50 onwards. It says that if this be but a vain belief. So fundamentally you will find that this particular section, it begins with a this. Now the question is, what does this signify? This means the typical, uh, the mindset, or maybe the kind of a lesson, okay, or maybe the kind of an idea that has been described in the previous lines. If this particular idea, this particular realization, this particular experience is but a vain belief, it might be possible that what I am thinking and what I am describing in the previous lines, if it is a vain belief, that means perhaps it is not something right, perhaps it is not something that is actually being provided to me. If it is a vain belief, but in spite of that, হতে পারে আর কি যেটা আমি ভেবেছি সেটা হয়তো ভুল, but ultimately I have to consider that
How oft in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, okay, when the fretful star unprofitable and the fever of the world have hung upon the beatings of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O sylvan wind. So here you will identify that how important this Tintern Abbey, the Sylvan we, and at the same time the kind of journey, or maybe the journey which was being engaged by the speaker, how important these were during these times. He says that if this is built by a vain belief, yet oh how often in darkness and amid the many shapes of joyless daylight. As I've already mentioned that whenever we are reading the poems, when we are reading some poems by the eminent poets and something, we find that the darkness and the joyless daylight, obviously these are the two terms. These are actually indicating the negative aspects of life living. Okay, so there are, as I've already mentioned in my last lecture, obviously, that there are different kinds of problems, different kinds of sufferings, different kinds of problems. Okay, the fever and fret of life, you remember that Keats actually referred to in Ode to a Nightingale. Though this poem, that is Tintern Abbey, was written earlier than the Keats's Nightingale. But fundamentally, it is being pointed out that the darkness and the joyless daylight, these are actually orienting, these are actually signifying the negative aspects of life. So various kinds of problems and obstacles that you are facing, all these have been taken here. Okay, so it has been stated that how oft in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful star unprofitable and the fever of the world. So ultimately you can identify the term like fretful is there, here is the fretful, and again you will find that here's the fever of the world being incorporated. Now fever and fret, that particular term has been described by Keats in his Nightingale. Probably he had taken these lines or these particular expression or particular say phrase from Tintern Abbey. That's why the term like fretful star unprofitable and fever of the world, these have been referred to by William Wordsworth in this particular poem. So what is very significant here, it must have to be stated that the fretful star unprofitable and the fever of the world, this is actually conditioning, this is actually referring to the negative aspects of life. The fever of the world, for example, it is the diseased temperament of the world in general. The earthly life, the material hankering, the sensual activities, everywhere you will find that somehow something is missing. That is the spiritual awakening, obviously. We are very much conscious where we ought to be unconscious. We are very much unconscious where we ought to be conscious. So ultimately, with the particular reference to the fretful star that is unprofitable, considered that this profit is not the material profit that it actually considers. Okay, it is the profit in terms of your mind, it is the profit in terms of your soul. And the fever of the world is obviously referring to the disease or diseases that we are facing. It is not the literal disease, that the diseases that are associated with our soul, okay, that have been pointed out. So the fever of the worldly affectations, the fever of the material affectations, the fever of your, sensual activities, all these have been temperamentally associated here. So that's why it says that when the fretful star unprofitable and the fever of the world have hung upon the beatings of my heart. So whenever I was trying to think, whenever I tried to feel, I could find that these are the things which actually affect my thinking, which actually affect my, thought process, which affect my spirit and the beatings of the heart. That means the emotional attachments and the feelings and temperament, everything has been pointed out. So now these are the problems, these are the temptations, these are the material affectations, these are the earthly differences. Okay, and here it has been stated that in midst of such kind of crisis that I have faced, how often in spirit, that is, it is not possible, or it was not possible for me to go physically there, physically attached with the we, because the particular journey has been committed 5 years before, and now it is a second time journey, and he's actually describing that for the time in between, that is from 9 to 3 to 9 to 8, what actually happened to him.
So that's why he says that it was not possible for me to be present here in this particular place physically, but mentally, that means from the spirit, from the perspective of the spirit, I have to say that I have turned to thee. That means whenever, so it has been incorporated, that it has been stated that how often in spirit have I turned to thee, and then it says, "Oh Sylvan we." You see that the term Sylvan has been incorporated. Again, you will find the same Sylvan reference. Sylvan, this particular term has been used by John Keats in his odes. So we, therefore, it is not simply to be considered as a river, rather it is a kind of a spirit. And at the same time, you will find with a particular reference to the term Sylvan, actually William Wordsworth is considering that how important it was, how considerate it was, and ultimately with the help of that particular we river, he is actually referring to we. It doesn't actually simply signifying the river here. Ultimately, it becomes a kind of a symbol with the help of which you were, it is a kind of a journey being incorporated, the journey towards the salvation. And the we river, it's successfully being posited there, and ultimately by following that particular feeling and temperament, you can make yourself free from the earthly representations. So here it says, "O Sylvan we, thou wanderer to the woods." So ultimately, you can identify. You can, in this particular description, in this particular phrase or phraseology, or maybe the sentence syntax structure that have been incorporated by the poet here, you can find that the we cannot be considered simply as a river. It just cannot be treated, or is not being treated by the speaker as simply a river. Rather, "thou wanderer to the woods." So can you not find that somehow in this particular expression, an imagination has been incorporated, an addition of strangeness of beauty or strangeness to beauty is being incorporated, and somehow the spirit-like orientation has been added to it. So therefore it's stating that, "O Sylvan we, thou wanderer." Wanderer means, the voyager, or maybe the person who is committing journey through the woods, because it is moving through the woods. "How often has my spirit turned to thee?" And now the important section actually begins. "And now with gleams of half extinguished thought." What happens, that we find that whenever we are committing a kind of a journey, and we are thinking, we are feeling the impact of that particular experience, what happens, that somehow as the time processes, as the time moves, we find that the impact gradually dims. Okay, that is the impact of some experience, it gradually decreases. So therefore it says that somehow it had, that means the first journey that have been committed by me, it had a deep impact on me, but as the time progresses, its impact, it was gradually decreasing. Okay, so that's why the thought becomes half extinguished, not completely. It is not that I have completely forgot that, but ultimately its impact, okay, its impact gradually decreases. So therefore it says that, "And now with gleams of half extinguished thought, with many recognitions, dim and faint." So that's why you see, half extinguished, dim, faint, all these terms are actually referring to the impact of time on your experience, impact of time on your memories. So that's why it has been stated that now with gleams of half extinguished thought, with many recognitions, the recognitions that are dim, that are faint, and somewhat of a sad perplexity. So here you will find that with the particular reference to sad perplexity, perplexity, it can be related with the perplexed and still. That means where there is a ceasing of movement. জড়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা যেতে পারে. Okay, and here has been stated that at somewhat of a sad perplexity. So when the mind cannot think freely, when the mind cannot, when your imagination, your memories cannot move freely, so it becomes perplexed. Okay, so that particular sad perplexity, which is actually being associated with, the age itself of any man. So far as the mind is concerned, so far as the memories are concerned, the essential fluidity, it is completely missing from here, because ultimately you will find that the impact of time can be felt here.
So that's why it's stating that now with glimpse of half extinguished thought, with many recognitions dim and faint, and somewhat of a sad perplexity, at this very moment, it is now just because of the second journey, the picture of the mind actually revives again. So what was gradually fading, what was gradually, turning into a dim recognition, what was gradually becoming, perplexed and still, now just like a kind of a booster, here you will find that the second journey, second visit, the picture that was in my mind, the recognition that was in my mind, the memories that was in my mind, actually it is reviving again just because of this particular second journey. So while here I stand, not only with the sense of the present pleasure, but with pleasing thoughts. So that is very significant because that what I was actually suggesting, what I was actually describing and pointing, that in this particular poem, up to the particular section that we have completed, we have found that the speaker of this particular poem, he was stating to some extent that the first journey, how important it was, because during this time period, it actually gave me the oxygen in the breathtaking, suffocating condition, in the claustrophobic world where the speaker actually resided during these 5 years. How mentally, spiritually, philosophically, and psychologically, obviously, the particular journey and its impact, how it provided the oxygen to him. Fundamentally, when he is committing the second journey, he knows this very well that in future, the present experience that I am gathering now, this will provide the same kind of oxygen for my future years. So that is the thing. That's why he is considering that this present journey is always important. He says, therefore, while here I stand, not only with the sense of present pleasure, it is not the sense of present pleasure that I am feeling, but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years. Because I consider that now what I will experience or I am experiencing, these will remain in my mind, okay, and to some extent the reworking of that particular experience, reworking of that particular memory could provide me the breathtaking oxygen, or maybe the essential oxygen for my future years. And that's why it's stating that somehow there is the life and food for future years. I know that, okay, that in this moment there is life and food for future years. And so I dared to hope, though changed, no doubt, from what I was. So here you will find, as I've already mentioned, that one of the chief features, one of the chief topics for this particular moment, it is for this particular text, is that the temperamental change of the poet, or maybe the 3 stages of mind. And in our last lecture, I have pointed out the 3 consecutive lines where the hint has been provided. And now here you will find that the 3 different stages have been pointed out by the poet here one by one. He says that in this moment there is a life and food for future years, okay? And so I dare to hope, though changed, no doubt. So I am hoping for that particular, origination. I am hoping for the future, actually. Ultimately, I am changed, no doubt. That means when I was first coming here, I was not like the same, That means what I am thinking, what I am feeling at the present time, I was not feeling the same when I had first time actually committed the journey. So therefore, he says that when I, though changed, no doubt, from what I was, that means what I was at the time, and now I have changed. I have been changed. So when first, so now it is the first stage that is being pointed out here, or first phase rather. He says that I was, when first I came among these hills, when like a roe means a young deer, when like a roe I bounded over the mountains, by the sides of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led. So ultimately, he considers himself, okay, there is the first phase of his life, first phase of his self, as like a person or like an animal who is being associated with the animalistic impulses. So in the first phase,
you will find that animalistic pleasures or physical joy, it became much more important. And that's why it has been stated here, when first I came among these hills, when like a roe. So that's why you can identify a kind of a simile has been incorporated. And here, sorry, so here you will find that Wordsworth is deliberately comparing himself with that of a deer. And when he is comparing himself with that of a deer, when he is comparing himself with that of an animal, ultimately you will find somehow that the animalistic impulses, when the physical joy actually matters, that particular orientation has been taken here. So that's why he says that when like a roe, that means like an young deer, I bounded over the mountains. What happens, that when you are thinking in terms of a young deer, like a roe, you will find that it is gradually moving with its heart's content, you see. That means what it does, what it feels. Okay. It is not thoughtful. It is not thinking about anything about the future. So he is considering his own self with that particular young deer. He says, therefore, that when like a roe, I bounded over the mountains, I was moving through the mountains by the side of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led. So the physical orientation is being incorporated. Now the question suddenly arises, what does this nature actually signify? Is it referring to the green nature, or rather it is associated in terms of the natural self of that man, who is considering himself just like a roe, who is considering himself just like a deer? So that's why the nature, it is obviously being associated with the two orientations. One, it is referring to the nature, that is the green nature around you, and it is also considering the nature that you have actually. Okay, so the physical nature being incorporated. Therefore, it is stating that it is wherever nature led, more like a man flying from something that he dreads than one who sought the thing he loved. So it is not a kind of a, the refuging place or something like a place of refuge, that I was trying to fly from something that I'm fearing, that I'm dreading actually. Okay, then one who sought the thing he loved. So the particular kind of movement is not due to you were afeared of something and you were just flying from that. It is not like that. Rather, it is like that particular feeling, that particular temperament, when you are completely being attracted to something and you are just gradually moving to that. So that is the thing he incorporating. He's stating that more like a man. So I moved more like a person. Okay, it is not like flying from something that he dreads, than one who sought the thing he loved. So the orientation has been pointed out here. So it has been stated that more like a man flying from something that he dreads than one who sought the thing he loved. So in this particular expression, the second thing, that is than one who sought the thing he loved, that particular temperament is missing. It is being stated that more like a man flying from something that he dreads. So I was moving just like that, I was just flying from one particular self to another. So fundamentally, it is being pointed out that the dreadful situation, something that is to be, that is fearful, it is actually indicating the earthly enterprises. It is indicating the din and bustles of the cities. So whenever you are, you have committed that particular kind of a journey, you have found somehow that the city life, the cityscapes, the problems, tussles, various kinds of sufferings, these are very much horrific to you or horrible to you, and you are trying to fly from that situation. So your temperament is just like that. So you are trying to make yourself free from that claustrophobic world, and you are entering into that particular section. And it is not that you are being attracted to that particular landscape, so you are engaging into that, committing that particular journey. It is not like that. Rather, it is the kind of temperament that actually considers that you are flying from that particular situation, that is the city life and the fever and freight of life and so, and you are trying to fly from the situation and trying to get a kind of a refuge. And it continues in the same fashion. It says that for nature then, at that time, what was the kind of nature that I was feeling? He says that for nature then,
It was the coarser pleasures of my boyish days and their glad animal movements. So you see the animal movements. So why it is being incorporated? The animal movement is literally being pointed out to the animalistic orientations, where the sensualities, where the typical, the senses and the physical world that became much more important to you than anything else. It was not the feeling, rather. Remember, it was not the feeling. It was a kind of a animalistic impulses that is working through you. So that's why it says it is the coarser pleasure. It is not the refined kind of pleasure that can, that can consider in terms of your heart or maybe mind or something. These are completely missing because it was all only associated with your sensualities. So that's why it says it's a coarser pleasure of my boyish days and their glad animal movements all gone by. So that's why it says that for nature then to me, so this is the nature, this is the animalistic impulses, this is the typical sensual orientations, and here it is being stated, for nature then to me was all in all. So that was the thing. So everything that I was thinking about or I was considering at that time, it was the animalistic impulses, it was the kind of, animalistic orientations to my sensualities and earthly enterprises and something like that. So this was the first phase, he says. He says that I cannot paint when what then I was. So it is not possible for me at this very moment to attribute to everything that I actually felt, I actually considered to be important to me. So I cannot paint, I cannot write about them. Okay, it was a kind of, it's completely, it's not possible for me to paint it properly. It is not possible for me to write it properly. I cannot paint what then I was. Okay, and then it says that the sounding cataract, it has been actually pointing towards the particular reference to, cataract, cascades and cataracts. These are the types of, fountains and so, so it has been stated that the sounding cataract, Jalaprapatarki, it haunted me like a passion. The tall rock and the mountain and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite, a feeling and a love that had no need of a remoter charm by thought supplied, nor any interest unborrowed from the eye. Now, here in this particular section, that is from the sounding cataract haunted me like a passion too, and then the particular reference to the feeling and love and something. Here, you will find it is the juncture, you see, it is the junction point where you can find the first phase and second phase being incorporated. As I've already mentioned, that the first phase was considering the animalistic movements. The first phase were referring to the movement of the blood along the veins. And in the second state, you will find that the heart is being involved, the emotion is being involved, the love is being involved, the feeling is being involved. So ultimately here in this particular segmentation, you will find that the speaker is actually referring to the second phase. Okay, now the second phase reference is being pointed out here. I cannot paint what then I was. Okay, it's done. The sounding cataract haunted me like a passion. So whenever I was just listened to the sound that the cataract was actually creating, it was haunted me, or it had an haunting experience. Okay, and certainly it was a kind of a passion. The tall rock, the mountain, the deep and gloomy wood, their colors, their forms, these were then to me an appetite, and there it has been pointed out, a feeling and a love, you see. So if you think about it, is not simply in terms of your physicality, that is appetite. When it is being associated with the feeling and the love, this is obviously certainly being related with your heart, being related with your feeling, being related with your emotions. So now it is to some extent a kind of an improvement from your animalistic orientation. Now you are being associated in terms of your heart, in terms of your emotion, in terms of your love, in terms of your feeling. So it is one step higher. So it is the second stage. Okay, a very short stage actually that cannot be traced, in a distinct form. Rather, it should be considered as a part of the first stage, a kind of improvement being incorporated. That's why it is stating that somehow the mountain and the deep and gloomy wood, their colors, their forms,
were then to me an appetite, a feeling, and a love that had no need of a remoter charm at the time, by thought supplied, nor any interest unborrowed from the eye. So ultimately, I was not thinking about anything else. When I had the feeling, when I had the love, when I had the particular formation of emotion, I was not thinking about anything remoter. Okay? That means what I can state at this very moment, you will find in the next section, it will begin with the that time is past. So ultimately, you will identify that now when I am very much thoughtful, so in terms of spiritual perspectives, okay, that will be discussed here. Here it has been stated that at that time when I was in my second stage, I didn't feel anything, I didn't feel any need of a remoter charm. So there was no need for that. Okay, by thought supply, nor any interest unborrowed from the eye. So I was not thinking, I was not considering that something is, just working beyond my eye, beyond my vision. Okay, so that's why I was considering at that very moment that everything that is happening in front of me, that is my sole purpose, the feeling and emotion and the orientation of the experience, that was something very important for that particular moment. But now that time is past. Okay, and then it has been stated that time is past and all its aching joys are now no more. Remember, Keats is writing, my heart aches and drowsy numbness pains my sense, as of hemlock I had drunk. So that particular orientation, the aching joys, the heart aching, do you not find that in Keatsian reference, we have found that the heart aching is actually related with your feeling. Heart aching was related with your emotions. And that's why you can find that in Wordsworthian orientation, that aching joys are associated with the heart. Okay, and here he is stating that time is past, that means the second phase has been passed, and all its aching joys are now no more, and all its dizzy raptures. That means in the second phase, when you were enamored by your feelings, when you were mesmerized by your emotions, okay, and hypnotized by its effects, the dizzy raptures are there. That means the dizziness, when you cannot feel anything properly, when you cannot think in terms of your original state and something. So fundamentally, that dizzy orientations has been done, and the aching joys are now no more. That time is actually past. Okay, and then he is actually entering into the third stage. Therefore, that means with that particular reference, that time is past, and all its aching joys are now no more, and all its dizzy raptures. Okay, with that particular reference, he is actually indicating that that second phase has been passed out, and now I am in my third stage. So how this third stage, here I will take a break actually. Okay, জাস্ট পরে আমি তোমাদেরকে থার্ড স্টেজটাকে নিয়ে বলবো, কি বলছে দেখা যাক। এই অবধি বলো, মোটামুটি বুঝতে পেরেছো? বলো। স্যার বয়েস ডেটা কি, ডেজটা কি 73 লাইনে আছে। বয়েস ডেজ মানে ডেজ অফ ইওর বয়হুড, বুঝতে পেরেছো? যখন তুমি বয়, যখন তখনও মানে কি বলবো, তখনও তুমি সেই লেভেলটায় পৌঁছাওনি আর কি, যখন তুমি থার্টফুল পারসনের জায়গা, বুঝলে? বয়স মানে ইনোসেন্স স্টেজ। দেখো, এটা কিন্তু সেই টিপিক্যাল ব্লেকিয়ান ইনোসেন্স নয়, মানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে গোলালে কিন্তু মুশকিল। ব্লেকের ইনোসেন্সের একটা আলাদা কনোটেশন আছে। ইনোসেন্স বললেই আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন ব্লেকের কথা ভাবছো, কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এটা কিন্তু সেই ব্লেকিয়ান ইনোসেন্স স্টেজ নয়। এখানে বলছে অ্যানিমালিস্টিক ইম্পালসেস রয়েছে, মানে সেটা কিন্তু পুরোপুরি ইনোসেন্সের ব্যাপারটা বলছে। ঠিক আছে, ওই জন্য বলছে কোর্স আর প্লেজার। দেখো, কোর্স মানে কি, যেটা রিফাইন্ড নয়। প্লেজার্স যখন রিফাইন্ড হবে, তার মানে তোমার তার মধ্যে সেন্সুয়ালিটিজ এর জায়গায় সেখানে কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটি অ্যাসোসিয়েটেড হবে। হ্যাঁ স্যার। একটু চাপ আছে, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কবিতাটায়? হ্যাঁ স্যার, একটু লাইনগুলো একটু ভারী ভারী।
এবার তুমি বলো তো যে এইটা নন ডিটেইলড বলে এই কবিতাটার আমি কি করে তোমাদেরকে সামারি করে বা এমনি করে পড়াতাম? এরকম ভাবে পড়াচ্ছেন তাই বুঝতে পারছি, সামারি করলে তো কিছুই বুঝতাম না। টিনটন অ্যাবি খুব চাপের কবিতা বেসিক্যালি, এবার সেখানে সামারি পড়ে কি হয় আমি জানি না, এটা নিয়ে আমার বড় সড় প্রশ্ন আছে। বলো আর কি কোয়ারি আছে বলো, তারপরে বলছি। আমার টার্গেট আছে আজকে 110 লাইন ক্রস করার, পারবো কি জানি না, দেখি তো। পরের পার্টটা মানে 110 হয়ে গেলেই মোটামুটি পরের পার্টটা একদম ইজি পার্ট, ওই জায়গাটা খুব ঝামেলা কিছু নেই, যেটুকু আছে 110 এর মধ্যেই আছে। মোটামুটি বুঝতে পারছো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার বলছি রেকর্ডিংটা আমাদের দিয়ে দেবেন স্যার, তাহলে পড়তে একটু সুবিধা হয়। এটা আমি ধরো এটা আমার কলেজেও অ্যাসাইনমেন্ট আছে, বুঝতে পেরেছো তো? আমি এটা একদম ইউটিউবে সাজিয়ে দেবো আর কি, কোনো সবগুলো আমি ইউটিউব করে দেবো, অসুবিধা নেই কিছু। ঠিক আছে, আমার মানে নানা জায়গায় অ্যাসাইনমেন্ট থাকে তো, এবার সেই জন্য তখন দরকার হয় এগুলো। একবার পড়ালে যদি হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় অনেক। কলেজে তো এমনি ধরো ক্লাস নিয়ে একটু সমস্যা চলে সব সময়। আমাদের মুশকিল কি বলতো, আমাদের না মানে সব ডিপার্টমেন্টকে একসঙ্গে কাজে লাগানো যাচ্ছে না, যে কারণে কোনো কোনো ডিপার্টমেন্ট ক্লাস করাতে চাইলে অন্য ডিপার্টমেন্ট করছে না বলে তাই নিয়ে আবার গন্ডগোল শুরু হবে, সেই জন্য আমরা করাতে পারছি না, অনেক রকম প্রবলেম আছে। প্রচুর জন মানুষজন আছেন যারা মনে করেন যে সবার মধ্যে তো ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিস নেই, সবার হাতে সবার হাতে তো ফোন নেই, তাহলে তাদেরকে তো ডিপ্রাইভ করা হবে। তাদেরকে যদি ডিপ্রাইভ করা হয় তাহলে তো সেটা মোটেও ঠিক হবে না, এখানে সে আবার নতুন করে একটা হ্যাভ এন্ড হ্যাভ নটস এর জায়গা চলে আসছে। এবার তাই যদি হয় তাহলে এর থেকে ভালো যে কাউকেই করিও না, এই হচ্ছে ব্যাপার। আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে ইউটিউব লাইভ করানো হোক, ইউটিউব লাইভে থেকে যাবে, তারপর সে যখন কোনো সাইবার ক্যাফেতে যেতে পারবে বা অন্য কোথাও পারবে তখন সেখান থেকে দেখে নেবে। প্রচুর সমস্যা বুঝলে। বিশেষ করে সমস্যাগুলো হয় জেনারেল ক্লাসেস নিয়ে, জেনারেল স্টুডেন্টস নিয়ে খুব প্রবলেম হয়, তাদের সঙ্গে না আছে কোনো কন্ট্যাক্ট, না আছে কিছু, পরীক্ষার আগের দিন সিলেবাস জানতে চায়। তোমাদের সব কলেজে ক্লাস হচ্ছে ঠিকঠাক? না স্যার, শুরু হয়নি, কোনো হবে। না স্যার, আমাদের তো এখনো ক্লাস শুরুই হয়নি। আমাদেরও শুরু হয়নি স্যার। ওকে, সেম 5 এর ক্লাসটা হচ্ছে 6 এর একজন যে তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছো, পরেরটাই যাই নাকি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা কি কি পেলাম তাহলে? লাস্টে পেলাম আমরা দ্যাট টাইম ইজ পাস্ট and all its aching joys are now no more and all its dizzy raptures. So ultimately we are entering into the third phase or third stage of the poetic cycle. It says that not for this faint time, that means here it has been stated that time is past, that means something is lost, and here he is referring to that it is not that I am, complaining for that I have lost that particular phase, I have lost that particular state. So I am not complaining for that, I am not fainting, I am not complaining, nor am I mourning or murmuring for that. Why? Because I have got another gift. So that's why it says, not for this faint eye, that is not for this complaint eye, nor mourn nor murmur. Other gifts have followed. For such a loss, I would believe abundant recompense. So ultimately, it has been compensated by other gifts.
The other gifts, that means the gift is actually referring to the spiritual awakening within me. That means when I have lost all my, say, emotional attachments or something, the kind of feeling, the kind of emotion that is associated with heart. Okay, in that particular place, something that I have actually won, something that I have acquired, the kind of gift, the gift is much more powerful than the last one. And I consider, I believe that it is abundant recompense. It has been compensated with something that is much more powerful and important than the previous one. So that's why he says that not for this faint eye or complain eye, nor mourn nor murmur, other gifts have followed. For such loss, I would believe abundant recompense. So what is that? For I have learned to look on nature, not as in the hour of thoughtless youth. So this is the gift actually, you see, that I have learned how to look on nature, how to treat nature in the proper way. So that is the actual temperament of the poet, you see. So a transformation has to be traced here. From the first phase to the second phase, from the second phase to the third phase. And when it is the third phase, you have acquired a knowledge, you have acquired a particular spiritual awakening within, and now you have learned how to look on nature, how to treat nature, how to feel the essential presence of the divine Almighty in nature. And that's why you are the true worshipper of nature, because in nature you can feel the presence of the divine being. So he states, therefore, for I have learned to look on nature. It is not as in the hour of thoughtless youth. When I was young, I was not thinking properly. So it was the thoughtless youth. It is not the same orientation being followed. But hearing oftentimes, that means what I am actually hearing, what I am actually listening to in the present scenario, the still sad music of humanity. That is very significant. The still sad music of humanity. You are feeling humanity. You are thinking in terms of humanity. It is the contemplation over the human sufferings, you see. So why? Because the contemplation over human suffering, that is actually the byproduct of French Revolution. I have already mentioned that Wordsworth was an activist in the French Revolution when he considered that the French Revolution would remain a bloodless revolution. But fundamentally, when he actually entered into the French Revolution, he found that somehow in the name of French Revolution, in the name of the revolutionary, activities and thinking, there were some malpractices. And the bloodshed was continuing. So he actually reverted from that. He returned from that. But ultimately, you will find that when he took part in the revolution, certainly there was a kind of a change in his temperament, in his mind, in his thought process and everything. And certainly he could feel at the time this music of humanity, the sad music of humanity, the still sad music of humanity. That is obviously the reference to the French Revolution in an oblique way. He says, now I can feel them. I can feel that still sad music of humanity that is not harsh, not grating, though of ample power to chasten and subdue. So it is not harsh. It is not, the music is not harsh, the music is not grating, it is not, it's piercing, it doesn't have the typical sharpness that can cut anything. But this particular pattern has an ample power within. And that particular power can make you chaste. It can make you subdued. So ultimately, what you can find, what we actually find in terms of our wise personages, whenever we read about our wise personages, the sages of past, we find that they were the chasten, chaste and subdue. These terms are related with your mind, related with your thought processes. It is not simply with your temperament, rather your thoughts, rather your thought process, rather your ideology. Everything has been taken. Think about the sages that I am talking about. Okay, they were completely being associated with the process of meditation, and with the formation of meditation, they could negate the earthly impact upon them. Okay, and when the body was suspended, when the hankering after power, hankering after something earthly, hankering after the material life, everything has been negated, and you become a living soul.
That particular living soul, the orientation of the living soul, when your thought is completely free from the bias of the material life, that is actually making you chaste and subdued. That temperament has been associated or pointed out here by the speaker here. He's stating that ultimately the still sad music of humanity, which is not harsh, which is not grating, but it has an ample power. The ample power to make you chaste, the ample power to make you subdued. And with that particular, learning, with that particular awakening, he says, and I have felt a presence. I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts or sense sublime. So that is the sublime that I have actually talked to you about. Okay? It is the kind of presence that can, uplift the elevated thoughts in you. It can provide you the essential joy that is present within the spiritual awakening. It says, therefore, and I have felt the presence of divine design. I have felt the presence of the Almighty. I have felt the omnipresence of the God in everything. And it actually disturbs me, though it is not the disturb term, this is not being associated in terms of negativity. This disturbed means ultimately the self that I had with me, that was very much associated with the earthly enterprises. The disturb actually created in it the essential, the particular process of thinking that was related with the earthly references. It has been completely made disturbed. And in that particular place, I could find at the time that it is a kind of a joy of elevated thoughts actually came to me. It is an aspect more sublime. It is a sense sublime. The particular sublimity, the particular, a kind of upliftment, okay, of something far more deeply interfused. So I could find, it is the harmony, you see, the harmony of nature. That is the typical orientation that also can be related with the, Eastern philosophy of Upanishads, as I've already mentioned in my first class. So I could feel the same sublime of something which is far more deeply interfused in everything. You can feel the presence of this. And now the presence of the Almighty, the presence of the divine design being working in everything, whose dwelling is in the light of the setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man. So in everything you can feel the presence of the Almighty. You can feel that one particular flow of life is residing in everything. Whether it is in the light of the setting sun, whether it is in the last drop of the round ocean, whether it is in midst of the living air, whether it is in the blue sky, or whether it is in the mind of man. So everywhere you can feel that somehow the spiritualism is working. It is not in us that we can do anything, because it is the Almighty which is actually doing everything through us. That is the actual temperament of the Holy Scriptures, the scriptural resources. And fundamentally, this typical pantheistic philosophy, the philosophy of pantheism, is in work and being incorporated by William Wordsworth here in these lines. He states, therefore, his dwelling is in the light of the setting sun. Okay? And the round ocean, actually referring to the round drop of ocean, actually. And the living air and the blue sky in the mind of man. A motion and the spirit. It's a movement. It is not perplexed. It is not sad. Rather, it is moving. Eternal movement of time. Eternal movement of everything, you see. Okay. It cannot be captured. It cannot be imprisoned in a particular form. It's a motion. It's a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things. So whenever, ultimately, you will find that one particular self of yours will be awakened, you will find that same illumination being present in everything. So ultimately, if you gather that particular, awakening through you or in you, ultimately you will feel the same in everything. Okay, the same light, the same orientation has been described by Rabindranath Tagore in his Gitanjali's poems.
You will find there are some points when you will find that there was a particular reference to the light, the essential light, the main light, the source light. Okay, the source of everything, the source of all lights, all illuminations that can provide the other lights to burn. If you feel positive, you can think in terms of spiritual. If you can feel the divine presence within you, you will find certainly that particular divine orientation is present in everything, whether it is in the light, whether it is in the water, whether it is in air, whether it is in earth, in everything. You can feel that. So your mindset, your temperament, your awakening, it will provide you the possibility of seeing properly, positively into everything. That has been pointed out here. So it is a motion, it is a spirit. It actually impels all thinking things, that means all human beings, all objects of all thoughts, in everything it is present, and rolls through all things. So that's why he could feel the divine presence in everything. He could feel that in nature truly, that the spiritual awakening being incorporated, or the spiritual awakening actually make him think that in nature truly the divine design is working. So that's why he's stating, therefore, am I still a lover of the meadows and the woods and mountains? So that's why he's stating that I am the worshipper of nature. I am a lover of these meadows, these woods, these mountains, because I can feel the divine presence in everything. And of all the world, all that we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and ear, what we can see, what we can hear, both what they have created. So why it has been stated? Because what, the perception, something is being created by God, and something is being, the other half has been created by the mind. Half being created by the nature itself, and the other half has been created by the mind of person. That means in the perception, everything actually becomes more complete. So both what they have created. So eye and ear can create half, and the other half has been created by the God. So that's why it has been stated, of all the mighty world of eye and ear, both what they have created and what perceives. So perception is something very important. Well pleased to recognize in nature and the language of the saints. So ultimately, I was very much capable at this very moment to recognize in nature and the language of the saints the anchor of my purest thoughts. So this is a kind of realization. This is a kind of self-awakening. This is a kind of, perception. Okay. This is the ultimate knowledge that one should gather. And if the same is present within you, with the help of that, you will see positively, you will feel the harmony in everything. You will feel the relation of the individual to the universe, the Upanishadic realms. This is the anchor of my purest thought. This is the nurse, this is the guide, this is the guardian of my heart and soul of all my moral being. So what I am, what I perceive, how I look into nature, how I look at the harmony, behind everything is my thought process, is my ideology, is my revelations, is my thinking, is my realization, the realization of the pantheism, the realization of the divine presence, the realization of the spiritual awakening and something. So here he is actually stating that what actually made him to think in this way, what actually made him to consider something philosophical, what actually made him to consider something spiritually, what actually made him to consider everything in terms of the pantheistic orientation, how he is capable of being worshipping the nature truly, how he is being associated with the spiritual perspectives of everything. Okay, so this has been described, and here you will find the third stage, the essential stage actually, the third stage of this poet. And this is the ultimatum, you see, that he is positing and pointing this particular form in terms of some spiritual reasons and something. This has been described here. So up to this. Now, any question do you have?
স্যার দ্য গার্ডিয়ানস অফ মাই হার্ট, গার্ডিয়ানস কোনগুলো স্যার? দেখো এখানে একটা চিন্তা ভাবনার কথা বলছে, এখানে একটা রিয়েলাইজেশনের কথা বলছে, এখানে একটা জীবন দর্শনের কথা বলছে, দ্য ফিলোসফি অফ ইওর লাইফ। যে জীবন দর্শনটা তোমার সমস্ত চিন্তা ভাবনার সূত্র, বুঝলে? সেটাই তোমার নার্স, সেটাই তোমার গাইড, তোমার ফিলিংটার গার্ডিয়ান, সে তোমাকে গাইড করে নিয়ে যাবে, তোমাকে গার্ড করবে, বুঝতে পেরেছো? এটাই তোমার সেই সোল, তোমার যাবতীয় মরালিটি, যাবতীয় চিন্তা ভাবনা সবকিছু সোল সে, বুঝতে পেরেছো? এটাকেই বলছে জীবন দর্শনটা, তাই তো স্যার? একদম। যে জীবন দর্শনটা তুমি কিন্তু, যে উপলব্ধিকরণ, যে পারসেপশন, সেটা তোমার মধ্যে এসেছে কিসের মাধ্যমে? থ্রু দ্য স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকেনিংস। আমি বলেছিলাম না তোমাদেরকে যে মানুষ বড় হয়, সবাই তো বলে গ্র্যাজুয়ালি বড় হয়, কিন্তু মানুষ একদিনে বড় হয়, হঠাৎ করে বড় হয়, ডাইপ্রেশনের মতো একটা মুহূর্তে সে বড় হয়ে যায়। এবার এই বড় হওয়া মানে কিন্তু শারীরিক ভাবে বড় হওয়া নয়, এই বড় হওয়া মানে কিন্তু তোমার চিন্তা ভাবনার দিক থেকে বড় হওয়া, বুঝলে? কখন যে কিভাবে হবে তুমি নিজেও জানো না, বাট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্যাট। মানে স্যার চিন্তা ভাবনা পুরো বদলে যাবে বড় হলে? একদম। তুমি দেখবে হঠাৎ করে তুমি ফিল করতে শুরু করেছো, এই যে আমরা করি না, যে কন্টিনিউয়াসলি আমরা বলি ভালো হও, ভালো থাকো, পজিটিভ কথাবার্তা যেগুলো বলে যাই স্টুডেন্টদেরকে, হয়তো প্রথম ভাবে বলতে হবে তাই বলি, কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যায় যে কখন যে সেটাই জীবন দর্শন হয়ে গেছে নিজেও জানি না। ভালো হও, ভালো হও বলতে বলতে নিজে দেখবে তুমি নিজেই হয়তো ভালো হয়ে গেছো, পজিটিভ কথাবার্তা বলতে বলতে একদম তুমি নিজেই পজিটিভ হয়ে যাবে। সেই কারণেই তো ভালো ভালো টেক্সট গুলো পড়ার কথা বলা হয়, বলো? যে মহান মহান মুনীষী বা মহান মহান লেখক যারা রয়েছেন, তাদের লেখাগুলো তো সব তো ওই মানে ঘাস পাতা নয়। আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, ভালো লাগছে না, তার কারণ হচ্ছে আমাদের ওই যে বললাম অবিদ্যা, ইগনোরেন্স, সেগুলো চারপাশে পুরো আবদ্ধ করে রেখেছে। তখনই সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব যখন তুমি বুঝতে পারবে। মানে এটা আমাদের সীমাবদ্ধতা যে আমরা সেগুলোকে বুঝি না। সবকিছু হিব্রু বা হায়ারোগ্লিফস হয়ে থাকে। বলো আর কি কোয়েরি? বুঝতে পারছো তো টেক্সটটা কতটা ভারী হ্যাঁ বোঝা স্যার, যায়? পেরেছে। খুব ভারী স্যার। কিন্তু একবার যদি তুমি ভালো করে এটাকে ফিল করতে পারো বা বুঝতে পারো, তাহলে কিন্তু এর ইম্প্যাক্ট খুব সুদূর প্রসারী, এটুকু বলতে পারি। আর কোনো কোয়েরি? স্যার আমাদের যত কিছু সবকিছুর মাইন্ড মানে করে, মানে পরিচালনা করে। যেমন যদি মাইন্ড আছে কিনা, সবকিছু সাবকনসিয়াস মাইন্ড নাকি? দেখো মাইন্ড কিন্তু খুব মারাত্মক। তোমার মানে তুমি হয়তো বলবে মাইন্ড কোথায় আছে, মাইন্ড কি হ্যাঁ হার্টে আছে না মাইন্ড ব্রেইনে আছে? হ্যাঁ, এটাই সমস্যা স্যার। অ্যাকচুয়ালি মুশকিল কি জানো তো, আমি যে বললাম যে আমরা তোমার মানে একটা ওয়েস্টার্ন এম্পিরিক্যাল দর্শনে আমরা বিশ্বাসী এবং সেইভাবে চলি, আমাদের পৃথিবীটাকে আমরা সেইভাবে দেখতে থাকি, ইন্দ্রিয় পরায়ণ ওয়েতে আমরা সবকিছু ভাবি, যেগুলো চোখে দেখি সেগুলো আছে, যেগুলো কানে শুনি সেগুলো আছে, যেগুলো দেখতে পাই না সেগুলো নেই। এইভাবে এইভাবে চিন্তা ভাবনার মূল ব্যাপারটা কিন্তু সেটা আমাদের বলতে পারো তুমি ওই বললাম ওয়েস্টার্ন এম্পিরিক্যাল থটস নিয়ে চলছে আর কি, এম্পিরিক্যাল থিওরিজ। এবার ঘটনা হচ্ছে যে মাইন্ড কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই পরিচালনা করে, এবং সত্যি কথা বলতে কি শরীরের রোগটা যত বেশি ভিজিবল, মনের রোগটা কিন্তু একেবারেই ভিজিবল নয়। কিন্তু মন যদি বিগড়ায় তাহলে কিন্তু শরীরও বিগড়াবে, এটা কনফার্ম 100%। হ্যাঁ এবার স্যার। এই কারণে মনের সুস্থতা সবার আগে প্রয়োজন, ঠিক আছে? এবং সেটা কিন্তু আমাদেরকে পরিচালনা অবশ্যই করে চলেছে, দ্য ট্রেটস এন্ড টাইপস অফ হিউম্যান বিং যেটা বলা হয় আর কি, যে তোমার মধ্যে যে এই যে পজিটিভ বা নেগেটিভ, মানে মানুষ তো দুটো সত্তা কাজ করছে সাইড বাই সাইড, যদি সাইন্টিফিক্যালি ভাবো, যে একটা হচ্ছে তুমি ইন্ডিভিজুয়াল সেলফ, একটা হচ্ছে সোশ্যাল সেলফ। এবার সোসাইটি সবসময় তোমাকে কি বলছে, তুমি সামাজিক জীব, তোমাকে সবসময় তোমার সমাজের কথা ভেবে, তোমার আশপাশের মানুষজনের কথা ভেবে সবসময় চলতে হচ্ছে। আজকে যে মানুষগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আলটিমেটলি যে তুমি কোন সত্তাটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে, তুমি আমি কি পাচ্ছি না, মানে সেগুলো কিন্তু সব ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, ভাবো তুমি।
আমার পাওয়া না পাওয়া সবই কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখের উপর ডিপেন্ড করে রয়েছে, হ্যাঁ তাই না? স্যার। এইবার তুমি যখন সেইটাকে নেগেট করতে পারবে তখনই কিন্তু তোমার সামাজিক সত্তাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেটা নানা রকম ভাবে তার আউটকাম আসে। ধরো আজকে তোমাদের বয়সী অনেক মানুষজন বা আমাদের বয়সী অনেক মানুষজন তারা কিন্তু পুরো ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেখো কোভিড এর এই পরিস্থিতিতে সবাই কিন্তু কাজ করে চলেছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমরা সেটা করতে পারছি না। অনেকে কেন পারছি না? কারণ আমরা ভাবছি যে আমি যদি বাইরে বেরোই তাহলে আমি অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবো, তার থেকে লুকিয়ে বসে থাকি ভালো। এবার তুমি কি বলবে? তাহলে তাদের মাইন্ডটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল, তাই না? নিজের থেকে সে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বহির্বিশ্বটাকে। মানে তোমার মাইন্ডে কিন্তু সবকিছু করাচ্ছে, তোমার শরীরটা শুধু করাচ্ছে না। তোমার এই যে ভীতি বলো, তোমার যাবতীয় যা কিছু, এগুলো কিন্তু শরীর তোমাকে শেখায়। তুমি ভয় পাও, তুমি ভয় না পেলে তোমার কষ্ট হবে, তোমার শরীরের কষ্ট হবে। কিন্তু যার মাইন্ডটাই শরীরের এই ভয় ভীতি থেকে মুক্ত, সে কিন্তু অনেক পজিটিভ কাজ করতে পারে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হয়ে চলেছে দিনের পর দিন ধরে আলটিমেটলি। সুতরাং মাইন্ড ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য বডি, অবভিয়াসলি। এবং সেটা না আছে হার্টে, না আছে ব্রেইনে, কোথায় আছে আমরা কেউ জানি না অ্যাকচুয়ালি, সেটা কিভাবে আমাদের চালনা করে। অনেকে সায়েন্স বলবে অবশ্যই যে হার্ট বলে কিছু হয় না, বেসিক্যালি এভরিথিং ইজ ইন ব্রেইন। হ্যাঁ স্যার, সায়েন্স বলে হার্টের কাজ শুদ্ধ নাকি ব্লাড পাম্প করা। একদম, এছাড়া আর কোনো কাজ নেই তারা বলে। আমি তো বললাম যে অ্যাকচুয়ালি যেটাকে মানে দুর্বোধ্যতা বেশ কিছু রয়েছে, বুঝলে? তুমি তাহলে বলো যে মনের শক্তি তো তাদের আগেকার দিনে, মানে আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না। মানে আমি যে বললাম এম্পিরিক্যাল থটস অন ওয়েস্ট যেটা রয়েছে, ওয়েস্টার্ন কনসেপ্টস, সেগুলোর মধ্যে প্রচুর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাহলে আগেকার দিনের যে যাবতীয় হোলি স্ক্রিপচার্স গুলো ছিল, সবাই তাহলে বলছি এটা একটা উল্টো পাল্টা কথাবার্তা লিখেছে, সেটা আমাদেরকে মানতে হয়, তাই তো? কিন্তু আগে আমরা জানি যে মনের ক্ষমতা সেটা বাড়ানো সম্ভব ছিল, এবং মনের ক্ষমতার জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব ছিল। সেখানে ধ্যানের সঙ্গে তোমার ওই যে সমাধিস্থ হওয়া, যেটা বোঝাতো আর কি আগেকার দিনে, সেগুলো তো ছিল। আলটিমেটলি সেগুলোকে নেগেট করছে কেন? কারণ আলটিমেটলি আমাদের ইন্ডিয়ার যে পার্সপেক্টিভস গুলো, যে স্ক্রিপচারাল পার্সপেক্টিভস গুলো, সেগুলোকে নেগেট করাটা খুব দরকার ছিল। এটা কলোনিয়ালিজমের বাই প্রোডাক্ট এগুলো সব। এগুলো যত পড়াশোনা করবে তত আমরা বেশি করে জানবে আর কি। কিন্তু যে বললাম যে আমাদের তো ওয়েস্টার্ন ক্যানন অফ ওরিয়েন্টেশন নিয়ে আমাদের চলি। আমরা স্পিরিচুয়ালিজম সম্পর্কে জানছি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের থেকে, অথচ ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে ইস্টার্ন ফিলোসফিতে পড়ে নিয়ে সেখান থেকে উনি আদর্শ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, সেগুলো কিন্তু আমরা পড়ছি না। আমরা উপনিষদ পড়ি না, আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের থ্রু দিয়ে উপনিষদের কথা একটু জানার চেষ্টা করি। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। হ্যাঁ স্যার। মানে আমি তো বললাম যে ওরিয়েন্টেশনটা পাল্টে গেছে। আমরা অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজকেই আমরা বেস্ট ধরি, কিন্তু তার থেকেও যে আরো কত মহান মহান জায়গা আমাদের এখানে ছিল সেগুলো নিয়ে ভাবি না। তক্ষশিলা। আগে ওখান থেকে এদিকে আসতো পড়াশোনা করার জন্য, এখন এখান থেকে ওদিকে যায়। এটাই তো চেয়েছিল না? একদম সাকসেসফুল সেটার কাজে। আমরা সাহায্য করছি স্যার তাদের কাজে। একদম একদম কনস্ট্যান্টলি উই আর ডুইং সো। যাক, দেখো মুক্তির মানে একটা কি বলবো ধারণার প্রসারতা আসুক। তোমরা যারা রবীন্দ্রনাথ পড়েছো, প্রচুর জায়গায় রবীন্দ্রনাথের নানা জায়গাতে এরকম নিয়ে প্রচুর কথা লেখা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা বলে একটা বই আছে, যার মধ্যে পুরো স্পিরিচুয়াল নিয়ে দারুণ দারুণ লেখা আছে। সাধনা পত্রিকার কথা বলছি না, কিন্তু আমি সাধনা বলে একটা কালেকশন আছে, কালেকশন অফ এসেন্স। এবং সেই এসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এইসব রিলেশন অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টু দ্য ইউনিভার্স, প্রবলেম অফ সেলফ, রিয়েলাইজেশন অফ ট্রুথ, রিয়েলাইজেশন অফ বিউটি, দারুণ দারুণ সব এসে রয়েছে। ওগুলো পড়লে তুমি বুঝতে পারবে যে মানে কিভাবে আর কি স্পিরিচুয়ালিজমকে আত্মস্থ করে নিজের মানে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা লাভ করা যায়। অসাধারণ লেখা, পারলে পড়ো যদি সম্ভব হয়। আই ডোন্ট নো whether it's possible or not. রূপা ক্লাসিক্স এর বই পাওয়া যায়, হ্যাঁ, সাধনা বইটার নাম, ইংরেজিতে লেখা, ছোট্ট, মানে 7-8টা এসে আছে, ছোট ছোট, খুব ভালো। ঠিক আছে, বলো, বাদ দাও, আমাদের এখন মানে ইংরেজি পড়তে হবে, উপায় নেই কিছু। তোমার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলো। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, পরের দিন যে রিমেইনিং পার্টটা যেটা রয়েছে সেটা খুব ঝামেলার কিছু নয়, পরের দিন হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। পরের দিন মানে কিন্তু আমি তাহলে শুক্রবারটা অফ রাখছি, নেক্সট ওয়েডনেসডে। হ্যাঁ স্যার, ওই হ্যাঁ, বলো। দিনের ক্লাসটা দেবে বলেছিলেন আপনি, অনেকদিন তো হয়ে গেল। আমি দেবো, দাঁড়াও, সবই দিয়ে দেবো একসাথে। আমি বসতে পারছি না আসলে, একটু অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছি আমি। হ্যাঁ, ওগুলো আসলে কি বলতো, আমাকে সে কেটে আসলে ওই একটা ক্লাসের গ্যাপ থেকে গেছে তো ওই জন্য। কোনটা বলো তো, কোনটা চাইছো তুমি?
ওই টিনটন অ্যাবির শুরু হওয়ার আগের যে ক্লাসটা হয়েছিল। থার্ড ক্লাসটা স্যার, থার্ড ক্লাসটা মানে টিন্টন অ্যাবির ফার্স্ট ক্লাস, মানে ওই ওয়ার্ডসওয়ার্থিয়ান থিওরি নিয়ে বলছিলাম যেগুলো। না না, টিনটন অ্যাবি শুরু না না হওয়ার না, আগে ওই যেটা। চিমনি সুইপার যেটা তো ছিল এক্সপিরিয়েন্সের হ্যাঁ পার্টটা হ্যাঁ। ওইটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি দিয়ে দেবো। হুম হুম, ঠিক আছে স্যার। হুম, হুম। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি তাহলে। হুম।